This is Vibes Radio. Yes, na muhesha shafika kondakas. Ako inadi kweng kwenye BAZEREP. Welcome Jahmby. Allah, sijakweka on. Sijiski, brown data. Umesikia. Yes, ni aje mresh. Fiti sana. Uko poa? Fiti. Miaka na miaka man. Miaka na mama. Niaje patiz. Niko fiti. Uko poa? Yes. Nimefurahi kuona. Hiyo yenu inaitwa miaka na mikaka. Yetu miaka na mikaka. Bebe. Yetu tukianza hapa itabidi show ingine. Story ingine refu. Totally different. Yes. At least tumeonana kiasi. Kwa mashughuli zetu kuinje. But najua umekuwa busy. Hata mimi kukupata kukamivi. Nilikuwa nafikiria itawezekana jo. Nilikuwa nafikiria itawezekana. Bana Brown, wacha nikwambie, ulinidungia nikasema hata kama nilikuwa na shughuli zina kazi. Wacha kwanza. Siwezi kosa. Ya Brown nao siwezi kosa. Asante kwa kukamna. Hata watu ndio wamekuitisha actually. Nilikuwa nashindanga nikiulizwa kwani au tuletee Jahmby na Jahmby anasimama. Na Jahmby anasimama. Na asimami kwa matatu. Nasimama mtaa. Welcome. Hii inaitwa BAZEREP. Okay. So BAZEREP basically si ita watu na kama wanatupigia stories za mtaa. Vitu zina happen, kama kuna changes, politically, socially, kila kitu tu yenye inafanyika mtaani. Mara mingi na kuangasi watu kama wewe, yani ni watu tu ordinary wa mtaani. But sasa tumepata chance at least ya kupata aspiring MP. Yes. Na umekaa moto na kujua Jahmby KoiKai. Yes. So sta need kukuintroduce. But acha nikuulize mama, mbona uli decide kwanza tu na MP? Mbona huku decide MCA? Mbona huku decide women rep? Kazi MP kwa nini gani? Mbona nisianze na MP? Sasa ni unaona tuambia. Mbona kwa nini unajua kitu interesting ni why do we aim low when we can aim high? No, okay, that is not even the point. Point yetu ni ama point yangu ni kazi MP ni gani? To legislate and formulate policies and to make bills in parliament. Kiswahili tusikie. First of all, ni ku legislate na ku formulate policies pale in parliament. So for example, unacheki nikienda pale in parliament, msika mimi, kumekuwa na issue na story ya employment kama pale kwetu Dagoretti South hakuna majob, unacheki. So ka MP utadu nini? Unaingia pale una create na ku legislate na formulate policies ambazo zitaweza saidia wa mtaani pale. Unaweza pass bills in parliament that turn into law. Zenye zinaweza saidia mtaani pale. Issue kubwa yetu mtaani sasa hii ni unemployment. Yes. Unacheki. Vijana hawana job. Ni kweli wamekaa tu kwa base. Vijana hawana job. Wanangojea. Si ndio? But ka MP ni nini utadu? MP anafaa kujua the needs of the young people mtaani. Saka sasa hii mtaani vijana wengi wanacheza ball, vijana wengi wanapenda usanii na pia kuna watu wamesoma wanafanya vitu za masomo, unacheki. So as an MP unafaa ku create hubs, unafaa ku create resources, unafaa ku create facilities zenye zitaweza kusaidia mavijana. So in this case for example, tunafaa kwanza tuko na a big population of young people wenye wana graduate chuo sahi. The biggest thing sahi waki graduate shule ni internship. Unakumbuka vile tulitafuta internship? Nakumbuka. Internship sahi usipojuana na mse, si job unaenda kusaka internship. But bado ni ngori. Na tuko na wasi wanasoma mtaani. Tunajaribu kuonesha wasi wetu mtaani nini. Kama hauwezi get internship. Mbona MP juu anajua vile anaweza saidia mavijana wa get hizo internships, kukuwe na portal yenye. For example, kama umesomea science, kuna portal unaweza end up hivyo apply, uget internship yako. Kama ni usanii, kuko na of course entertainment industry, kuko pia na stakeholders. Kama ni ball hivyo. So hiyo ni saidia ma employment. Ni tutaka hapo hivyo. But liko tunataka tu kujua tu kazi ya mpira kuanga gani. Juu tunaona kuna yani kama sasa maybe mavijana wanasema hawa watu ni wengi, kuna MCA, kuna women rep, kuna huyu. So ushatuambia kazi yako itakuwa ni ku legislate na ku formulate policies zenye zitasaidia mavijana mtaani. Hiyo ndio kazi ya MP. So Dagoretti South Dagoretti South mavijana ni nini na shida iko wapi? Challenges ni gani zenye mavijana wanapitia support sana? Vile nimesema first of all ni unemployment. Because unemployment ndio kila kitu. Bila job, kama hauna job Brown, kama una job parties. Pale hivyo mtaani wase hawana hope, wase hawana job. Kama una job huwezi lipa bills zako, huwezi support familia yako, huwezi peleka watu wako chuo, huwezi lipa rent. Hata kiroma ni shida man. So kama una mpaka kiroma utaduni ni si utaenda kuiba? Because hauna hope yoyote.
Na because of unemployment ni unapata kuna increase in crime. Yes. Unacheki. Na soka kuna increase in crime, unapata pia mavijana ndio wanaangushwa because hawana employment. Kukiwa na mboka, mavijana watacha ile mboka ingine. Tukiwa na mboka ya ukwelo, mavijana watapiga mboka ya ukwelo, mboka safi. Unaona? Mbona hatu create hizo employment? Mbona zile mamboka ziko mtaani, zile za gava, zile zinafaa kufikia mavijana, hatuwaleteagi. Tunaletea. Okay. Tulikuwa tunaongelea story tu ya employment hiyo, vitu kama kazi mtaani, vitu kama zile, hata nimeuliza mavijana ushai benefits na kitu yote ama government project yote yenye iko kwa mtaa yako, na wamepeana nini hapa hivi, yani wanasema kuna wengi si wale wali benefit. So we kama Jahmby ukikam in ama kama MP ukikam in, ni uta make sure ama utahakikishaje ati hizi vitu zimefikia au mavijana wa hiyo mtaa yako? First of all, lazima tukue na database. Database ya vijana wote mtaani. Na pia vijana wale wana IDs, na pia vijana wanavutia Dagoretti South. Unacheki because kama tunaleta majob mtaani lazima zikuwe ni za mavijana wetu, si ndio? Yes. So the most important thing ni ukiwa na database, then utaweza kudistribute hizo majob. Unaona? Per ward kuwe na representative. Na hapo utaangalia in terms of education ya mtu, ama utaangalia maybe experience. Juizo pia ni vitu mavijana wanasema unaenda kutafuta job mahali unaambiwa hauna experience ya 3 years, hauna nini ya 2 years. Utaangalia vitu kama hizo pia kwa hiyo database. Kuna zile majob zinafaa hizo ma experience, na kuna job pia zinafaa education background ya mtu. Na kuna job zenye, hizi job za mkono for example, zina need tu msi akwe tu na nguvu kama zichape. For example, job kama ya kazi mtaani. Unacheki? Pale vile ilikuwa ni tu ID na kwetu vuta wa ile biz. Unacheki? Na si job ati mavijana wanaweza kosa kufanya. Job inaanza saa 2 na saa 8, wewe unakanjo yako unarudi mtaa, unapiga mboka zako. Unacheki? Alafu pia lazima to create opportunities, tukwe tuna skills. Na tuna train mavijana. Unacheki mzee akona biz pale hivyo mtaani. For example, parties. Sasa iwe ni DJ, si ndio? Sisi tukianzaga ku DJ, sisi tukianzaga usanii, hakuna mtu alitukalishaga chini akatufundisha about the music business. Hakuna mtu alitufundisha by the unaweza make do. Besides this being entertainment, besides it being job mnafanya ya kuwa bamba, hakuna mtu alikuja bado unaweza make do. Na unaweza make do mpaka ikwe kampuni. Unacheki? Pale hivyo mtaani tuna need job skills. Tuna need wasewa kwe trained. Tuna need wasewa kwe na financial literacy. Kwa sababu hata hiyo mbao ukisave daily, ikifika at the end of the week, uko na how much? Utakuwa na pesa. Unacheki? Na unafikiria kuna kiti fulani ama kuna kuna vile government itakupatia pesa ya kufanya hizo vitu zote, ya kuimplement hizo vitu zote wewe ukiwa hapo kama MP? Gava of course inatoa gado. Gava inatoa gado, lakini pia lazima tu work with like-minded institutions and partners. And of course that have been working in our constituencies and our communities. Ziko. Na tunaweza make sure hizo opportunities zinafikia mavijana. Kwa hivyo it's possible. It is very possible. It is very possible. Kuna venye Said venye Brown Girl amesema kuna MCA, kuna sijui nini. Siko unaweza peleka watu na rada wajue ni vitu gani zenye kama zijafanyika in that 5 years tunaweza laumu. Juu kama ukiendaga mtani unasikia huyu MCA wetu manze atumrudishi. Sasa unashangaa ni MCA alifaa kufanya hii wera, ni MP ati DJ. Karibu niseme ni DJ. So sika unaweza kuona rada ya vitu kama hizo utupeleke na rada. Aya. So acha niwaambie na kizungu alafu nitatry ni change. So the role of a member of parliament ni first of all anafaa ku legislate, na kazi yake ni ku debate, enacting and debating proposed new legislation. So kukikuwa na law yoyote, for example, ni kama niseme nataka mavijana for example, ama tuseme healthcare for example, kitu mimi nimepitia, niseme every year mademo wanafaa kuwa wanaweza ku access gynecologists. So nitenda bunge ni debate, of course ni rally wase, then ukisharali au MP wengine wakivutia sama no wakubali, inakuwa ni bill na draftiwa, then ikikubalika ina move to the next stage, na inafikia urezo akisign inakuwa into law. So ndio inakuwa kazi ya MP. And then of course attending parliamentary meetings, performing other duties within the parliamentary complex. Alafu pia scrutinizing the actions of government and government departments such as parliamentary committees. Unasikiaga kuna kuagana maybe parliamentary committee on security, parliamentary committee on finance. Unacheki? So as an MP unafaa ku scrutinize
Wanachekisa kasa hii kulikuwa na health parliamentary committees ndio. Zile stories za KEMSA, zile stories hizo ma scandals zote. So ma MP wanafaa kuscrutinize hizo ma committees. Because at the end of the day wanafanya kitu right ama si kitu right ama. Yes. Okay. Yes. So hiyo inafaa I mean ma MPs wanafaa kushughulikia hizo enacting na legislation na formulation of policies and then pia kuangalia vile hizo select committees zinafanya na pia rules zao kwa parliament pia wanafaa kudebate. Okay. So MCA, a member of the county assembly, is an elected representative who is in charge of an electoral unit. Hao ndio walikuwa wanajulikana kama makansula kitambo. Kanjo. Hao ndio walikuwa kama makanjo. Sasa in fact kama kuna mtu anafaa kuwa close to the electorate ni MCA. Yeah. In fact noma yote kitokea mtaani ni MCA. Noma ya maji MCA. Noma ya sewage MCA. Mimi ndaka nijue hivyo juu sangine tunaekelea goto ngorisi zao unaona. Sasa mchuja na afai kuchujwa. Hapana by the way. So sasa role ya MCA anafaa kupresent views, opinions and proposals of the electorate to the county assembly. So we parties pale ukiwa mtaani useme huku tu hakunaga maji. Hakunaga maji, hakunanga stima, hakunanga garbage ya okotwi, sewage ndio hiyo imebust. MCA wako anafaa kukam acheki. Aende anafaa kupeleka hizo issues county assembly. Because county assembly ndio inafaa kuaga ikisolve hizo vitu. Ndio nasikia Nairobi county ndio ilikuwa city council. Hizo zote ni functions za county assembly. Right. So pia MCA anafaa ku attend sessions of the county assembly na committee zake. Hiyo of course tunajua. And then of course MCA anafaa ku provide linkage between the county assembly na the electorate on service delivery. So vile sasa tumesema sakisha kama cheki vile kunaenda hizo functions zote zilidevolviwa to the MCA. Aende pale vo county assembly kuna budget imetolewa, yeye atapatiwa budget. Yeye akuje mtaani atengeneze maji, atengeneze hiyo sewage, atengeneze hizo services zote kama ni hiyo garbage, kama barabara na garbage. So ndio ana provide hiyo linkage. Na pia kuna fakua na connection which unfortunately because of party politics atuonagi between the MCA and the MP, because I believe wanafaa kufanya job pamoja. Kama una represent area moja kama una represent area moja na believe MCA na MP wanafaa kufanya job pamoja despite party differences. Yes, hata chama ni gani ama ni gani, kwa sababu mna represent the same people. Na the same grievances ndio watu wako nazo, si ndio? Right. Haya, so umeclear kata, umetuambia exactly what role yako iko na zile vitu ama deliverables zenye utadeliver kwa wase wa nini, kwa wase wa dago. When it comes to matters education. Education ni nini sana ama ni policies gani unaona zitasaidia watu wa dago? Sana most importantly, we need more schools. Unacheki an area like Ngando Ward that does not have a nursery school, does not have a primary school, does not have a secondary school. Hakuna ECD. Hakuna ECD Ngando, hakuna hata prime, hakuna seko. So watu wa Ngando either wanasomaga Ngong Forest ama ende Jamu ama Wakamseti. Na hii ni ward iko na wase more than 25,000. Unacheki? So we need more schools in Dagoretti South. And is there kuna land ya kucreate hizo shule ama kuna areas za kucreate shule ama wendi utakama pia na policies za vile tutabuy land nini kwa gava uambi tutataka kubuy land tujenge hizi mashule na nini na nini? Tuko na a very prominent school in Ngando Ward known as Lenana School. Which sits on hundreds of acres and acres of land. And I do believe that building an ECD and a high school, a public ECD, a public primary school, and a public high school will not take that much land off of what Lenana High School sits on. And I do believe with proper lobbying, na tukienda pale tubonge na mabigi tuambie ni aje, tuna need, unajua at the end of the day, Brown na parties, at the end of the day, if you're representing your people, you must be able to negotiate. And you must be able to deal in diplomacy. Na pia kifua. Saa zingine pia kifua. Saa zingine pia kifua, lakini pia most times ni kuingiza tu, unacheki. Because at the end of the day, lazima watu wetu wapate space ya wasome. Because unacheki Ngando Ward haina chuo. So hawa watu wote wanaenda wapi mazi? Na wanaenda faa. Kama nenda faa atachoka na shule mapema. Atachoka na shule mapema. So unapata education rate iko down. Huko hivyo hakuna hosi, hakuna mabaro.
Ngando. Yes. And it's very sad that Ngando is actually one of the most prominent wards next to Riruta ward. So Ngando na Riruta are some of the most forgotten. Riruta ni poa sana. Riruta iko sawa but pia imesahaulika. Riruta na Ngando actually are the most populous wards of Dagoretti South. Na hizo ndio wards zimesahaulika kabisa Dagoretti South. But mimi nasema hivi, we build more schools and of course have more bursaries to be disbursed around our communities. Unajua bursaries za kwetu zinapeanwa kulingana na vile watu wanajuana. Kama unajuana kwa ile ofisi utapata, kama ujuani hautapata. Mimi I believe every child has an opportunity to a bursary education, to a bursary, and because in the constitution every child has an opportunity and every child has a right to an education. Good education for that matter. Yes. Yeah. So where do we hapo tutaingiaje, tuta make sure je watu wamepata hizo bursaries na ni legit, ni tena ni historia portal ama ni historia kuhesabiana ama ni historia kuja tu kuapply? Bursaries zinakuwa tu ni application. Ni application. Ukisha apply kuna zile requirements unafaa kuhand in. Ukisha hand in, I believe kama uko na the necessary requirements, why shouldn't you get your bursary? All right. Sawa basi, sijui tuna musical break ya dakika 2, turudi uniambie story ya security vile itakuwa huko na story ya health, si ndio? Kabisa. Mimi kuna maswali pia. Gotta is a part of my religion. Nada siwezi jaribu kuimba hapa. Jaribu na kuchota. Wacha ni stick to my job. Kuuliza maswali. Lakini jamii nikuulize, kwa nini saa zingine saa ile especially tumekuwa na mtu ni artist, mtu ni msanii, alafu amedecide kuingia bunge, amedecide kuingia nitoje MCA ama nini, yaonekana kama joke. Yaonekana ni kama hata deliver why? Right, because we also don't take our art seriously. Oh yes. Because si wangalia wasanii ka jokers. Serious. Si wangalia ka jokers. But hakuna kitu ngumu ka art. Hakuna kitu ngumu ka art. Kitu mimi nimekuwa nikidu for all these years. Hakuna kitu ngumu ka hiyo. I think ni wazazi wa zamani ama walikuwa na hiyo mentality kama joke tu hapo. Ilianza times of colonialism. Kitambo tukianza kurap ile unasikia hizi ni nini? Atakupatia pesa. Yaani inakani kama ni joke. Ni joke. But ni kitu serious sana. Ni kitu ina change lives za wase. Nyinyi mkiingia hapo mfanye hizo policies na nini za kufanya vitu kama hizi pia zichukuliwe serious. Mazi itakuwa bie sana. Kabisa. So let's talk about security matters and pia health kwa area yako. Wewe kwanza story ya health. Yes. Wewe mimi tumebattle. Kabisa. Tumekapitia story ya health. Niambie some of the policies zenye utachora zenye zingie huko za kusaidia watu kwa mtaani about health. Kwanza first of all, hakuna, umesema kuna hosi said za area place Kangando. Hakuna hosi. So lazima kujengwe hosi huko. And then secondly, zile mahosi ziko saa hizi in areas kama Riruta, side za especially side za Riruta sana. Ukienda side za Mutoini na huko pia side za Mutoini si sana, lakini Riruta hakuna madawa. Hosi zetu hazina madawa. So lazima tukue na madawa kwa hosi zetu. And then of course hii unajua Kenyatta ishakuwa referral hospital. Huwezi enda tu hivyo. So how are we going to equip our local clinics pale mtaani at that level? Ndio by the time unafikishwa Onyatu ukipatiwa referral uko was, yani ni mbaya kabisa. At least hapo unaweza pata usaidizi hapa chini. Kwa sababu cheki bado wase wanaendaga Kenyatta Roju. Hata kama utakaziwa, watu wanaendaga pale casualty, unakaa tu. Unasema badala niende pale kwa clinic, juu hakuna dawa, hakuna madoki, hakuna hata clinical officers. Afadhali niende Kenyatta. So nini tutafanya kuempower hosi zetu pale down? We must be able to make sure that there is enough medicine in our hospitals, we have doctors, and we have enough nurses and clinical officers. And then pia I will definitely legislate and formulate policies in regards to reproductive health care, because ni wamadhe wengi na wasichana wengi, akina mama zetu na wasichana wetu wanapitia sana sana when it comes to menstrual issues. And what I went through, endometriosis, is a disease that is affecting 1 in 10 women. And in Kenya we don't have the statistics, but I believe there are more. So if we have such numbers, then tutafanya nini kusaidia? So lazima kukuwe na legislative policies pale hivyo nikiingia bunge to make sure that our women have access to gynecologists, hata kama ni every year, that women can be able to have gynecological visits every year to ascertain kama wako sawa ama wako sawa. Sawa basi tusonge kwa security sasa. Junior kaupesi ka tumesonga. Area yako amshua kuna mavijana wameshikwa, zile extrajudicial killings zimefanyika. How will you go about that now? Unajua security ama insecurity inatokanaga na unemployment.
Yes. Lack of jobs. Ukienda mtaani sahi, mimi nimetoka ma meetings zangu mtaani. Base zimejaje? Hivyo. Vijana wote hakuna wira. Kila base unapita mamuri wakwambia jo faya mama jo tuokole. Faya mama jo mimi ni msanii, mfungulie njia. Faya mama jo mimi kwa nacheza ball bana. Faya mama jo bana mimi nimesoma. Kuna boy fulani wetu uko mtaa. Bana graduate wa physics na maths. Kai. Na ako tu mtaa. Hana ta internship. Miaka 6 amekaa mtaani. Hana ta internship. So na nimejambi jora kani kutafuta wira na itisho experience. Sijata piga internship mtadu. Unacheki. So lazima first of all to solve the issue ya unemployment. Then of course mavijana wakipata mboka, wakipata works, watatulia. Are you sure Jahmby? Because kuna wale wenye inakuangalia ni kama wanasema iko kwa damu. Huyo akishaingia, mtu akishaingia kwa crime, that's it. Hata ujaribu kumtoa. Aliingia kwa crime kwa nini in the first place? Hata pengine hata ni wadosi, watu wako na pesa, ni kwa raha zao tu. Kuna wale ni kwa raha zao. Lakini a bigger percentage, majority ni juu ya shida. Majority ni juu ya shida. So kama kuna majority juu ya shida, tusaidieni wale wako na shida. Hao wanataka kuingia kwa raha zao, lazima wajue kuna sheria pia. Yes. And the consequences. Oh, yes. Yes, and you must take responsibility for your actions. Na mimi hakuna siku nitasupport ati mtu alienda kuiba ati kwa raha zake. Hata sisi hatujaiba. Na pia sisi tumelelewa ghetto. Unaona story ya justice kuna video ingine nimeona juzi jana, actually ni jana. Okay, sijui labda ni ya kitambo ama sijui nini. But Charlie alikuwa anawashwa mamiti ama anachapwa maviboko hapo na madem. Niko na msee amecomment hapo chini akasema wallahi hii video ingekuwa ni mdemo anachapwa na machali hivi sasa ingekuwa ngori. Angalia tu video inazunguka na kuna mtu anaongea kitu. Place kayo unaweza ongeleleaje issue kama hiyo? Mimi nasema violence si poa. Against men, against women si poa. So ukipata madem wanapiga mamurio, hiyo haifai hata kidogo, by the way. Haifai. Hata kama murio alikutenda, wewe tembea na Yesu tu. Kanyaga kubwa kwa umesonga. Kanyaga kubwa. Mamurio ni wengi huku nje imani. Unaona? Na pia weka ni mresh. Ukipata murio wako bana weka ni murio, upate mresh wako mpatani. Mtu yangu by the way haina haja noma. Zuia noma, tembea. Waresh ni wengi huku nje. Si story ya kuchukua nini ya kuteka advantage o girl child anaangaliwa sana. Hapana, haifai. Niko na swali hapa. What are some of the challenges una face as being considered you're a woman? Yes. And women aspirants wanalalamika sana, wanakuwa tunakuwa harassed. Some of the challenges zenye unapitia kwa journey. Well, first of all, I have not had the backing of any political party, so I've been an independent candidate. Hivyo tu hakuna mtu amekuwa approach? Hakuna. Mimi tangu nilianza independent. Mimi nilikuwa nafikiria eti nikukataa unakataa utaki. Mimi nilianza kulikuwa tu na fununu but hakuna mtu ameni approach. Okay. But mimi nilianza roju tu independent. Wewe unanijua tu. Najua. Mimi roju nilingia independent. So sijakuwa tina backing ya political party. So unapata hata hiyo funding because campaigns ni expensive. Yes. So sijakuwa na hiyo funding. Unacheki, so mara moja baada inabidi nacheza reggae, ndio ile ndo get reggae na nilitakuwa campaign. Unacheki. Na pesa hata tuko na fundraiser, unaweza check hapo hivyo kwa Facebook page yangu. Tuko na link hapo hivyo. Okay. Kama unaweza taka kuchip in kwa campaign yetu, inaweza kuwa afadhali at least tuweze kupush in this last days. Then of course kuna stereotypes mob. But sijaget stereotypes kutoka kwa vijana. Mavijana walishani acceptigi kitambo. Yes. Wazae ndio shida. Wazae wataki vijana. Na wamadha pia. Hiyo wamadha kwanza. Wamadha kwanza noma ni na si wote. Ni a select few. Utaenda place waseme ai Jahmby wewe ni mdogo utatoboa. Hizo ndizo story. But I think it goes down to hawajui exactly which role wewe kama MP utaenda kucheza hapo, unaona? Hawajui maybe. But una explain here. Bado unamsikiza. Nikienda pale si ati bado bro naendaga na wasikiza kabisa, na wasikiza. Kazi yangu itakuwa ni hii naambia na hivi ndio nitafanya na hivi ndio nitasaidia mtaa. Ama ndio wachote Jahmby. Hiyo pia juu sina kakitu. Wallahi tena sina na siwezi kuseti sina. Yes. Na acha nikwambia kuna kitu ngumu hii Kenya kupiga campaign bila kakitu. Hatari, lakini acha nikwambie sisi tunaipiga na Mungu. Sisi tunaipiga na God kabisa, tunaipiga na jaja tu. So mimi vijana alini acceptigi. Ile kidogo niko nayo wanani accept. Pia wamadha wengine wameni accept. So kuna tu hiyo generation yani bado mind yao iko tu kizamani. Kizamani I believe and then wana believe mtu anafaa kuwa huko ni mzee. Akona kitambi yani. Alafu sasa kadem kadogo hivi then kutaka mnati.
wanatupeana wrong number. Lakini naambia mazee, chekini track record yangu. Wanasema umesoma kweli? Naambia mimi nimesoma. Huyu amesoma. Mimi nimesoma sana. Huyu amesoma, Jahmby amesoma. Mimi nimekula mbuku mbaya. Unaambia mimi nimesoma. So pale siendi kwa represent kama mtu hajasoma. Degree ziko. Hata wengine tungewagawia. Kuna watu walikuwa na maza degree tungewagawia, lakini anyway, so degree ziko. Wengine wananiambia, you know, utaezana na hii job, utaezana na wanaume, ndio wananiambia. Naambia taezana. Pale unajua si physical. Si fight, alafu si fight. Pale unaenda ku represent issues. Unaona, na as long as una represent issues for the development of the constituency, I think that's what matters. Haya, na swali ya security huku Ungwaro, Kabiria na Waithaka. Kuna gangs. Zinasumbua ile mbaya. What's your plan about it, Miss Madam MP? Hivyo Andola analiuliza chali wengine hapo sawa. Kumekuwa na hiyo issue ya insecurity na hizo gangs, na tuko na new OCS who's been deployed in our constituency, and I've actually been having meetings with her kwa sababu pia kulikuwa na gangs zilikuwa zinatusumbua area ya kwetu. So nimekuwa have briefings na wao OCS. So ndio tujue vile tutaweza kudeploy security personnel in those areas. Kwa hivyo ni kitu itaniniwa. Hiyo ni yako exactly ama ni ya mtu mwingine? Si ya mtu kama MCA ama ya security pia falls under the MP. Okay, I think ni kila mtu. Ni kila mtu. Security hata wewe pia inaanzia. Inaanzia na wewe. True. Haya, swali ya mwisho hapa hivyo. Na sasa tutakuwa na reggae tukisha. Niulize swali. Lakini sasa Brown na Patiz, wacha niulize swali moja hata nyinyi. Uliza. Unajua mnanibamba sana. Reggae nitaachaje na nitachia nani? Kweli. Nani anaweza fanya kitu nimekuwa nikido all these years? Unless mtu mwingine akam, you know, nimetry ku train madem, nimetry ku mentor, but mazee hii kitu mimi sinaga nikiambia say hii kitu nikaiko kwa damu mzee, unaona? Hii kitu yani kitu umeanzia ukiwa mtoi. Jahmby, acha nikwambie, utafika hiyo bunge utakuwa busy, utashindwa kwenda reggae utakosa. Siwezi, acha niwaambie siwezi. Mimi najijua, hata wewe Brown unanijua. Mimi nisha represent watu places mob sana. Acha nikwambie Jahmby, kama mimi nilishindangwa siku hizi naweza. Wewe ni wewe. Mimi naendaga bado. Nakutanaga na Patiz Nakuru nenda na chapa napiga reggae asubuhi na maliza show kani nimerudi na hii campaign nasonga bado reggae siwezi acha kwa sababu pia wacheni niwaambie kitu reggae is very important in our communities very important music in our ghettos kwa sababu it's music of the oppressed people now it's music that has spoken to us over the years so it's not music it's not something I would be able to live it's something I will elevate okay swali lingine ulize labda ama niulize yangu uliza Patiz wewe utauliza wewe first uliza Patiz aya naulizaje saisi unaingia mamtaani pale nini unacheki wadhi unagotea wasee sijui kama ukishaingia pale utapotea kama watu wengine ama bado utakuwa unatembelea watu wetu hiyo mtaa sijai hama utapata kitu hama Jahmby hata siku ile nilikuwa nafanya job hata wewe unanijua unajua mimi siwezi ingia huko juu ya security sijui nini au kama bodyguard hapana kama sijaipata bodyguard nikifanya hizi makazi nimekuwa nani MC mkubwa Kenya mzima dem kweli nani anaweza ingia Kisumu na command crowd ya watu 5,000 na sinaga security na mimi bado niko mtaa bila bodyguard na naingia Kisumu mimi napiga show watu 5,000 wanakaa so utaingia huko ndani bado lazima mimi ni mtu wa mtaa mimi ni demu wa mtaa haya acha tuulize nyingine masaa zinasonga na zichukua tenje na kuchukua at least tenje 2 sawa haya kuna hii historia ya Kishashola sasa unaonaje kiligolaiziwe ama ujina rekodiwa we are recording itachawajakoya 0719012700 kuna mtu anakuanga na jina yako Fire Mama hapa na Fire Mama Shiro okay mambo Fire Mama Shiro woi poa Jahmby KoiKai yes ma'am Monster is a great kabisa Kijo yes mama Tutoke zangu na Patizo hapo. Nimekoteka. Alafu Jahmby. Ile tumetoka mbali. Unakumbukanga Metro FM? Kabisa mama. Kabisa. Hizo ndio ulikuwa unachazisha hata unaanza, sio? Kabisa. Ukapitia maradhi na kila kitu na Mwenyezi Mungu Monster bado nakuweka Jahmby. Kabisa mama.
nakwambia unaenda kuingia mbunge moja kwa moja, nitakuwa nikikuona ni kwa television, niko nimeketi nikiwa nasikia kabisa haya mama, kabisa mama. Wacha kiligalaiziwe Jahmby. Aire mama, big up. Wanakwela gesa nani ndashika maspana. Tese zake. Eka maspana. Maspana 001. Ndio huyo. Woza. Faya mama de. Yes sir, ni aje maspana? Mimi niko BA. Habari ya Marish? Marish tu maintain. Election bila nowe natupeleka tu BA. Kabisa vile inafaa. Sasa iko hivi faya mama. Sisi ni watu wa mtaa, ndio? Kuendesha gari kama ya ambulance, faya hizi za wazima moto. Kuna vitu vingine zinahitaji masomo, ndio? Kuelekea vitu kama maroli, ni kweli? Basi unapata Jahmby mtu kama mimi, nikizia job ya kuendesha kitu kama ambulance, atiniambiwa nitoe 100,000 na MP wangu atindiwa nipeleke job. Tena shindwa kama leader wangu mwenyewe anaweza nifinyilia na yeye ndo ametalia hiyo power, anaweza sema wacha nichukue ma youth niwapeleke wadu job, but yeye analilia do. So ukikalia pale Jahmby uonyeshe aje wewe ni ule Jahmby mmoja, hakuna Jahmby mwingine zaidi ya wewe kabisa. Kama kitokea hivi hakuna kubagua, as long as kijana, yani unajua kuna kijana mwenye unaweza mpata ni muwai, unaona? Kwa grao amekuwa ni mtu muwai, ni mtu okay, lakini masomo yake iko ile kabisa, unaona? Kweli. Kuna mpe chance anadu, unaona? Ukianza kuchambua vijana hivyo ati hoja soma wewe umetafagie mtaro, sio vijana ni muwai sana, na mimi naweza kuata labda wafaya mama na ni mwandolie mtu wake poa. Hapo bado tunasikilao vijana. Ni kweli. Kabisa sana. So ukiingia tu hapo, wewe jua aje wewe hata kama uko 56, wewe jua sasa ni kwa area yenu tu. Uko ala. Mimi niko 56 years old. Hapo sawa, lakini hiyo ni side ya north. Area yangu inakuwa side ya city. Sasa tusikiliza kipindi yako. Huku vijana wanalipaka vijana huko. Wewe ngoja kwanza 1 minute to the top of the hour. Itabidi nimemkata. Jahmby tutamalizie basi hiyo next hour kiasi. Haina noma. Tumalizie tu hiyo next hour kwa sababu na calls tu guy. Mingi. Sana kabisa. Alafu tulikuwa hata tuna trend hapo Twitter. I know it's because of you. Kwa hiyo nafaka mshandeka kama hivi commission. Africa Arise Vibes Radio. Sasa sitaki kuweka mhesh sana. Nivoende akatafute kura. Kabisa. Vile inafaa. Yes, all the best. A true legend, a fighter and a conqueror. Marian Smash amesema hivyo. Dagoretti South chezeni kinyinyi. Ras Jonte anawaambia hivyo watu wa Dagoretti South. Juu saa zingine yenyewe ni sisi si ujikula. Kweli? Ni sisi ujikula. Mtu amekaa umekuja na polisi fiti, lakini juu ati hujachota, sijui hujafanya nini ati unaona hakuna mtu mtu akiwa na polisi poa ndio anafaa kuingia hapo, hivyo ndio atengeneze hata sisi sana, hata watu wetu. Kweli. Kuna dema alipiga simu hapa jana akasemaje ati watu ndio wata benefit. Dema anaitwa Cute anaishi Kagundo. Okay. Akasema ati hii gava ya saizi magava itatusaidia, lakini maybe watu wetu juu ya CBC ati hao ndio watakuja benefit, but sisi hakuna kitu vile tunaweza benefit. But kwa watu wenye wako discouraged au watu wanaona kura yangu haifai sijui nini, what can you tell them? I can tell you that your vote is your voice. Mtu kama mimi for example, lile noma nilipitia ya husi, tungekuwa na mahusi mtaani zingeweza kunisaidia, singepitia ile noma yote nilipitia. Pale kwetu mtaani tumekuwa na shida ya maji for years on years. Yani it's been persistent. Mimi tangu nikiwa mtoi saidia kuja kuwa na maji. But tukapata mtu anaweza solve hiyo issue ya maji, because tunaweza isolve. It's solvable. It's very solvable. How? Through your vote. Alafu unajua ni aje, at the end of the day kuna cartels, tutamaliza hizo cartels aje na tunawajua. Unacheki at the end of the day tukiwork na Nairobi County to make sure that we are able to provide that service to our people, then we can be able to solve that problem. Na unemployment, tukipata mtu anaelewa kijana youth ataweza. Mimi nishakuwa jobless 6 years. Remember? Unakumbuka? Mimi na nimesoma na kuna mahali sija apply job. Nime apply kila mahali na sipati. So najua hiyo struggle ya mavijana. Na najua exactly what it means kukosa opportunity. Vile Maspana amesema, kuna pia mavijana hawajasoma but ni wise na wako na nguvu. Msee anaweza enda driving.
msee anaweza fanya kazi nyingine, msee anaweza kuwa plumber. Juu labda ikuwa kupenda kwao kukosa kusoma. Exactly. Wapata school fees ilikuwa ni shida. Unacheki? Na pia unaweza pata kuna msee mwingine pia masomo haikuwa line yake. Unacheki? Pengine ball ndio ilikuwa line yake. Na mauanjo zetu zote tusha grab. Uanjo zetu hazina nyasi. Mauanjo zetu zote mavijana hizicheza ball kwa sababu kuna wazao wamekwa pale wanamangiaga hapo hivyo. Matimu zetu za ball we're not branding them, atutafuti sponsorship, atupatia mavijana opportunities. Okay. So does that mean that kwa sababu kwa sababu sasa niko na vote yangu na sasa hii mtaa venye kuko sasa hii to give up hope, hatuwezi give up hope. Lazima pia to keep the faith, na lazima tuangalie ni kina nani wanasimama na tu scrutinize sana. Tu scrutinize sana. Kuna watu mimi nasimama nao, watu washakuwa before na wanataka kurudi. Mimi nataka kusema hivi, watu yangu tushawaona, hakuna kitu walidu. Tunataka kumekio mistake tena. Hapana. Tukimekio mistake tena itakuwa ni sisi ndio tutalia. Yes. Haya, final shots. Parting shot yangu ni kuambia waswada. Ama Patiza kuna swali. Uliza swali. Patiza kuna maswali, uliza. Unauliza aje? Unajua tumongelelea health, tumongelelea nini? Kuna wamadha wa mboga mtaani, kuna wamadha wa soko. Wewe unafeel ni kama zile soko ziko huko ni enough ama si enough? Kwanza please kasi ile soko ilikuwa inafaa kuwa soko, iligrabiwa. Na ile soko iko karibu hapo hivyo na Karao, haijakuwa developed. Tukadevelop hiyo soko, at least wapate place, hawatakuwa nasumbuliwa na kanjo, itakuwa ni poa sana. Unacheki? Na tupatie in order of priority wale wa madhawa kwa pale. Kwa shida yetu kubwa tena ni hizo masoko zinatengenezagwa, alafu zikishajengwa wa madhawa mtaani si wanapewa. Wanapewa watu wengine. Unacheki? Lazima tupatie wale watu tunajua kweli hao ndio wamekuwa kiuza pale down first priority. Unacheki? Kwa sababu ndio wanatuserve mtaani. Hao ndio wanatuserve mtaani. Mimi kama malimi wa mboga ni hapo tu mtaa. Unacheki? But tusipopatia first priority tutakuwa tumedu nini? Tutakuwa tumekill bizao. So lazima tuwapatie first priority. Wow. Haya, final shots. My final shot is to call upon the people of Dagoretti South. Niwaambie, this is a moment in time where we can be the change we want to see. We take the chance to be the change we want to see, and we make sure that we can be able to make Dagoretti South a better constituency by voting in Fire Mama Jahmby, otherwise known as Jahmby KoiKai, independent candidate. Na jina yangu ndio ya pili hapo hivyo kwa ballot paper. Hautachoka sana, hautashinda ukinitafuta sana. Utacheki tu mresha ni Jahmby KoiKai, yeka tick. Kuna madredi hapo. Nimeshika nyuma. Hiyo time utacheki tu sura, lakini bado mnati kabisa. Mnati kichwa, mnati at heart. Na mjue by the way tunasonga mbele tukijenga Dagoretti South yetu, because this is a moment in time when we need the change we have longed to see. Okay. Big up. So ya mwisho bonus tu, lakini si politics. Uliza Patiza. Hii ni yetu tu sasa nataka kuuliza. Kuna mtu aliniambia Fire Mama hiyo jina ulipewa na nani? Anaitwa nani? Queen Africa. Lendo siwa, ni mimi nilikwambia si mtu. Uliniambia? Si wewe brown girl. Mimi nilikwambia Patiza. Nilikuwa natambua Fire Mama mbaya. Nilikuwa namtambua mbaya cause unachekio time tukiagwa metro, uncle yangu alikuwa ananitumia. Uncle yangu is my biggest influence. Ndiye alinifanyaga nikaanza Reggae. So alikuwa ananitumia kama DVD za Rebel Salute. So mazina check your dem. Udema na roga kasi Sizzla mazi. Alikuwa ananibamba. Alikuwa ananibambaga mbaya. So nilikuwa naimbaga ngoma zake zote. Nilikuwa naimbaga ngoma zake zote. Siku alika Mkenya mlimit lakini. Lazima. Hayo nayo ilikuwa lazima. So kwanza kuna ngoma yake ilikuwa ina ile Natifi grow bongo grow. Hayo ngoma ilikuwa inamalizaga mbaya. So nilikuwa nikienda base, Jumi pia nilikuwa nashinda base kitambo. Sasa zangu zilikuwa tu wakiwa veve zao nini, zangu tu nikiimbaga mangoma za Queen Africa. Sasa shindwa udem ni nini zinaimbaga. Ambia mazejo kuna msanii hapa hatari. Sikizeni, when love comes knocking at your door, you must be very sure that you're ready. Alafu nasikia kwambia, picture love in its early stages, chocolate with the scented roses. You couldn't get us from under the covers. Sweet kisses in the morning after. In the beginning everything was easy. Alikuwa nimalizaga. Hiyo ngoma when love comes knocking. When love. Kwanza sasa ukiwaga sasa wewe ni wa mtaani alafu kwa in love na mtu wako hatari. Mbaya. Lakini hatukwagi in love, squeeze it, in love with our people. With our people. Watu wa Dagoretti South. Kabisa. Haya mshapatiwa
manifesto, hiyo ndio kama manifesto sasa. Watu wachaguane na watu kuchague. Mimi naweza sema hivyo cause mimi najua wewe unaweza deliver. Unaweza deliver. Si mara moja, ni mara mingi sana nimeona ukifanya hivyo. Na pia kutetea haki za watu, alituteteanga huko. Mimi kuna dem tulichujwa mali. Bro. Mimi nilipigana mzee kutetea watu. Kerende tunachujwa wax bana. Asubuhi tumeamka, sisi tulikuwa kazi asubuhi, mjamaa amepigwa kazi hapo. Akakama akasema kuanzia leo hatuko, hii station ifungwe. Mzee nilijikuta mpaka kwa minister peke yangu. So nilienda akina Brown ameingiza badili, nikamwambia niaje, mimi naenda, lazima nifike. Nita go down fighting na nili go down fighting kweli. All right Jahmby, we wish you all the best. Thank you so much my dear. Ubarikiwe na upate hiyo kiti na ufanyie watu wadago kazi kabisa vile nafaa. On behalf of Bayard team yote tunakupenda, tunakulombo tovo kabisa kabisa. Big up, shukran Patiz, shukran Brown. All right. Alafu by the Brown, mbona unajua nimekuwa nikibonga na wasonko wako sasa, mbona hujaifanya Lovers Rock? Sasa sasa hii ndio masaa nini? Mbona nasongo bad udem Patiz alikuwa ananiambia kitu jana. Si alikuwa ati anapenda udem ndio queen of Lovers Rock. Yani kama kuna show ilikuwa inashikaga. Mimi by the way hata before nianze reggae, even before niingie radio, nilikuwa nasikiza Selina. Oh my goodness. Sasa unaonyesha na vile mimi ni mzee. Wewe si mzee. Wewe si mzee. Ni Wera ndo alipata mapema. Wera ndo alipata mapema. So Selina actually alikuwa anasikiza, alikuwa anafanya Lovers Rock, alafu pia alikuwa na act. So pia tulimeeting theater. Yes. So tulikuwa tuna act pamoja. Tutafute siku basi ya Lovers Rock tu ile strictly. In fact, Wednesday moja hivi ladies night, udema chambulie reggae. Ni wachambulie. Awachambulie yeye mwenyewe. Awachambulie. Unajua mimi na Selina tulikuwa tunaenda reggae. Gold tu hapa. Huyu ni hatari. Selina noma. Anacheka hapa lakini noma. I hope mdosi wako anasikiza. Lakini Selina hatari sana. Hatari. Yani hatari kwa salama. Kama kuna mtu mimi najua reggae anaweza kuchambulia. Anajua by my lovers. Ojo saa ingine mcheza ngoma ingine ile ndani, nadhani wacha nicheze ngoma. Huyu ni mama yao. Nipite haraka haraka. Huyu ni mama yao. Nasikia mtu anasinga low na shanga. Huyu ni hatari. Mimi nakwambia kwanza hizo alafu ujue sasa hizo njia hakukuwa na serato, hakukuwa na hizi vitu masidi tu. Hatari. Mimi naambia hata YouTube. Hakuna YouTube. Selina alikuwa anafanya research mzee. Unasikiza show au demo unashindwa no, nasema tu kweli. Kana ongea uongo. Wako umefanya nimeblush. Hapana muhimu. Hadi umesweat. Cheki kama mdosi wako anasikiza pateni udem Wednesday moja. Kama hapa hivi napatizwa fanya Lovers Rock. Alafu yeye mwenyewe atachagua topics. Strictly Lovers. Baada kuna show ya reggae ya Lovers. Kweli. And it's a very big segment in reggae music. Kuna mbili zenye musema zinafaa kukua sana hii Kenya. Lovers na gospel. Exactly. Bas, pia gospel ya reggae. Na gospel ziko kibao mingi hapa tukipita pita mingi sana. Kina Samuel Medas wanacheza mbaya hatari. So kama mdosi anasikiza Selina Wednesday Lovers Rock kuja hapa hivi na parties hatari noma noma sana hatari from Africa to the world. Vibes Radio.